ohun yín sharp dáadáa lálẹ́ yìí o yẹn ti pawó ni. à ń gbìyànjú sà. wọ́n gbé voice yẹn sharp gan. Okay. So before we begin, as usual, but most of us send the chat. Is it that we are not seeing any opportunity in the market? Ṣé a rí opportunity in the market ni? Torí ẹni a máa ṣe new topic lẹ́nu bóyá nítorí ẹ̀ lèmi ò ṣe sẹ́ǹsà. Oh, okay. Ẹ kálẹ́ sà o. Yes sir, ẹ kálẹ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mo ṣe join class mi o, bóyá ẹ ti wo kíní tí mo send, so mo ní question kan nípa. Yeah, mo rí chat yẹn á ṣe bẹ̀rẹ̀ class náà ni. Okay sir. We just start the class. Okay, ẹ jẹ́ ká wo àwọn tó send the chat. Okay. Yeah, ó dàgbé ibi tí question yín wà lélẹ̀. Yes sir. Kí ni question yín bí báyìí? Okay, ẹ wo market yẹn, mo ti ń tẹ̀lé bọ̀ láti òkè ní láti resistance yẹn. Yeah. Mo ní profit dé ẹ jẹ́ kí n wo bẹ́ẹ̀ bóyá bíi 33110. So ṣé gbọ́ mi sir? Yes sir. Ìgbà tí mo débẹ̀ yẹn torí mentor sọ fún wa ní ìgbà tó ń take class ní I think the first time tó ń take nígbà tẹ̀ sí ara wípé tá bá ti approach ibi tí market tó ti react, is either we trail tight or we close. Close, yes. So now mo close. Okay. So bẹ́ẹ̀ ní higher time frame mo rí pé mo ní assurance wípé bearish ló ṣì ń lọ. Okay. Now I entered again. Ó tún ti fún mi ní profit. Ẹ wo what's it kí la fẹ́ pè léyìí eléyìí bíi cross tó wálẹ̀ yẹn kí lorúkọ ẹ̀ náà mo ti gbàgbé. Lódà butterfly yẹn no. Tó ní long wick yẹn no, to your left, yes. Now dragonfly, yes. So ó débẹ̀ yẹn náà. So within a seconds ó padà sókè. Yes. Ẹ wo bí tó dé yẹn. So bó ṣe débẹ̀ yẹn ń sìn yìí mo wá wò pé so ìgbà tó fi débẹ̀ mo ti ní minus of $300 something. Okay. Now bẹ́ẹ̀ mo á tún wò pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo sì rí níbẹ̀ yẹn pé ó sì show pé bearish ni. Yes, but àyà mi ti ń já níbẹ̀ yẹn so mo ní láti close ẹ̀. Okay. Now ìgbà tí mo wá close ẹ̀ ẹ wo nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ó wá lọ dé sàlẹ̀. Ó lọ dé sàlẹ̀ so nǹkan tó máa fẹ́ béèrè níbẹ̀ so kò dùn mí náà bẹ́ẹ̀ ó tún dùn mí mo fẹ́ wọlé padà bẹ̀rù tí wọ́n bá mi. So nǹkan tó máa fẹ́ béèrè níbẹ̀ ni pé ṣé inexperience ló pa mí ni àbí mi impatient. So nǹkan tó mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn torí jọ́ mi. That's question one. Okay. Ṣé ká treat yẹn náà àbí kí a sọ? No. Ẹ bèrè so that we treat it all at once. Good, thank you. Question two, please. Gbogbo loss tí mo ti ní nígbà yìí orí gold ní gbogbo ẹ̀. Okay. So tí mo bá set stop loss gold ó máa ń kéré lójú mi. So please mo fẹ́ kí ẹ demonstrate ẹ̀. Báwo la ṣe máa set ẹ̀ tí máa lọ sí FCMCX àbí kíní ẹ máa ń kéré ó tún máa ń pọ̀ so mi ò kí n get it right at most of the time please. Allah blessing pẹ̀lú question mi gan ní problem pẹ̀lú yẹn. Àti trailing stop yẹn náà mo ṣe lánàá lórí kíní gold yẹn náà mo ṣe trailing stop àbí tí mo click ẹ tí mo set ṣe 20 àbí 30 mo sì ní kúrò ní market straight even though mo ṣe rí bóyá bí $120 but I should have made more than that for me mo nǹkan tí mo ṣe bóyá ó kàn close ní kúrò mẹ́ straight. Okay. Right. Now see to the first question here now. Ṣẹ̀rí since the higher time ṣẹ̀rí fúnra yín lẹ́tí answer ẹtí fúnra yín ní answer is that two things tẹ́yìn fúnra yín identify inexperience and lack of patience. At least ẹ lè rí from the higher time frame. Okay, this thing is selling own self but from that time frame and gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dẹ̀ ṣe àti sọ fún yín pé once the price bá débi kan tó ti react sí tẹ́lẹ̀ it is either you trail tight
or you work out ṣùgbọ́n ẹ ti close profit ẹ ti kọ́kọ́ close profit ẹ̀yọ̀ kan ẹ tún wá wọlé again ibi tẹ́ ti wọlé again nìyẹn I think it should be somewhere around this point àbí. Okay, ó sì lọ sókè díẹ̀ sí. Okay, díẹ̀ sí bí. Yes, maybe around that. Irú ìgbà tẹ́ ti wọlé sí ibà yìí sí it is wrong. Okay. Ṣé get ó wrong in bí báyìí tẹ́ ti wọlé. Ẹgbẹ́ market yìí ti ń sell off. Ẹ ti close profit yín out in bí. Ó ti ń approach level yìí. Ẹ jẹ́ kó dé level yìí náà kẹ́wọ̀n nǹkan tí reaction bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe. But ẹ̀yin kàn wò pé tẹ̀ switch sí bóyá bí your higher time frame bá kí ni ṣe ń sell jẹ́ kí n ṣe wọnú ẹ̀. Ó dàbí ìgbà tẹ wọnú mọ́tò tẹ wá bọ́lẹ̀ tẹ wá find out pé kò ṣe bus stop mi lélẹ́yìí jẹ́ kí n lé mọ́tò yìí mú padà tá a bá lè mú pa a fẹ́ jump in wọnú mọ́tò yẹn a lè ṣubú we can hurt ourselves and that is what exactly happen here. Nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe ni pé tẹ́yẹ ti jáde yẹn ẹ fẹ́ wò pé ó ti súnmọ́ bí yìí okay jẹ́ kí price débẹ̀ kí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ though I'm still seeing higher time frame structure tó ń sọ fún mi pé bearish ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe next ni pé kó break level yìí tí bearish yẹn bá ṣe strong ẹ fẹ́ rí kó break level yẹn kó retest ẹ̀ padà again which is exactly nǹkan tí price ṣe ó break ẹ̀ ó retest ó fún wa ní candle confirmation bearish railway láti wá sọ pé okay àti padà wá eventually take out ìbá tó dàbí holding point fún price tẹ́lẹ̀ ó ti break ẹ̀ ó ti retest this should now be a good point láti enter not here ìbá yóò tẹ̀ ń ṣe good point rárá at all it's not a good point so inexperience òun ló wà ń bí báyìí because wọ́n yẹ kó bẹ́ẹ̀ ní experience ni a máa lè sọ pé kò kì í enter ń bí báyìí ṣe yí this thing here òun náà láti sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ máa execute so that time like tètè máa point error wa next time mo ń sìn yìí báyìí sìn ní jumping lórí irú trade buy tó ti approach mọ́ ibi tí expect pé reaction lè ti wá so ṣùgbọ́n tá a bá execute kò sí bá a ṣe fẹ́ mọ irú error yẹn ṣó yé yín báyẹn àná ẹ̀yẹ́ kí wọ́n á tún wá béèrè another one the profit tẹ kọ́kọ́ make him be and the loss èwo ló pọ̀ jù ní méjèèjì. Loss reason ni pé mo ti increase stop lot size. That is another error. Ṣègẹ́tì báyìí sí that is another error. Loss yín bí báyìí kò tẹ amount tó nǹkan tẹ ti make tẹ́lẹ̀. So ìkan tó wà bẹ́ẹ̀ yín sì ni pé ẹ̀yin pé ó ṣì ń sell now jẹ́ kí n wo kí n tún capitalize mọ́ dáadáa ẹ̀ tún wá lọ increase that is greed nìyẹn that is greed. Ṣé yẹ yín báyẹn so ara àwọn killer things in the market dẹ̀ ní tá a bá ti tètè kọ́ ọ̀bẹ ó máa ṣe wá léṣe gan. You don't increase your lot size the only reason that if you increase lot size yín ni pé bóyá ẹ rí pé trade tẹ́ fẹ́ enter yìí o stop loss yín ó kéré so you can actually up your lot size and tẹ́ bá dẹ̀ increase lot size yẹn ó sì máa wà conform with what you want to risk. Kàn kí increase lot size based on pé jẹ́ kí n lè double owó mi ẹ máa wo in the other way round náà pé what if the market yóò bá lọ ńkọ́ tí eléyìí bá máa retrace ó yẹ kó kàn yẹn pé loss eléyìí kó wá jẹ́ bóyá bíi half of nǹkan tẹ́ ti making bíi tẹ́lẹ̀ so kò kàn ní kàn nǹkan tó fi dùn yín gan nìyẹn o because that loss yẹn ti pọ̀ ju profit lọ but ká ní pé bóyá bíi half of nǹkan tí ẹ make tẹ́lẹ̀ ni ó kàn máa dùn yín slightly pé ó dà pé mi ni mo wrong kò yẹ kí n tí wọlé ń bí well at least I still make profit on it kò ní dùn yín púpọ̀ ṣùgbọ́n tó pé loss yẹn ti pọ̀ ju the profit lọ wọ́n pẹ́ kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ń bí yìí bó mo rí bearish now kí ló dé tí market ò sell you are selling at the wrong point òun láti sell ṣó yé wa. Sir, quick one sir ṣé a lè increase lot size ni. Of course. Mo bọ́ sọ pé last time pé àlẹ́ àìkọ́ lè increase stop loss àti take profit àlẹ́ tábà ti ṣe take trade yẹn wà. Okay no ṣe pé tábà ti take trade àbí no tábà ti take trade kò lè ṣe increase mọ́. Okay then okay before kan tó trade ni kò lè ṣe increase mọ́ tábà ti enter trade. Okay so ṣé ìyẹn ti dáhùn first question yín mẹ́yẹn sir. Yes sir. Okay now to the second one
wípé bóyá stop loss yín ẹ tún question yẹn béèrè náà. wọ́n ní kẹ́ ẹ demonstrate bí wọ́n ṣe ń set stop loss good because ó máa ń kéré nígbà míì ó máa ń ṣe ṣáà tí wọ́n lè hàn kàn mí sọ. Okay, all right. So ẹ jẹ́ ká lọ sójú charts, ẹ jẹ́ ká wo gold. Now ṣe rí stop loss gold ó yàtọ̀ sí currency pair. Ó yàtọ̀ sí currency pair. So let's say, well, let me have a clean chart. Okay. So I'm fẹ́ lo àti bí point ẹ ká gbé sí 1 hour chart àti point bí sell yìí. So let's say tá bá sọ pé a fẹ́ enter sell trade ní òkè ń bí yìí is either tó yẹ pé bí a enter from this shooting star or this bearish candlestick. So but for this example I would like to use this bearish candlestick. So tá bá enter sell trade short to the ibi tí candlestick yẹn ti close òun la máa gbé sí báyìí. Now ibi tá bá fẹ́ fi stop loss sí ṣe rí most people a máa ń ṣe mistake gold. Ẹ máa rí pé nígbà tá à ń ṣe pips calculation lo gold. Tẹ́ bá rántí máa pé currency pair là ń ṣe a lo JPY and the normal currency pair ṣe gold. It's because gold is not a forex pair. Gold is a commodity and bí èèyàn dẹ̀ ṣe ń calculate stop loss ti tòun ó yàtọ̀. But now nílò pé bí a ti mọ tàwọn yòókù yẹn it be very easy for us ó máa wà straightforward fún wa nsìn. So tá bá ti enter trade báyìí sí stop loss ìwà ibi tá bá fi stop loss wá sí we want to put it above here, above this point. Ṣe rí nǹkan tó wà ní òkè ń bì tó jẹ́ 25.02 yìí it is not 25 pips ilẹ̀ ń wò yìí o bóyá I interpret it because that's one thing àwọn tó jẹ́ bí physical student náà wọ́n ṣe error yẹn. This is not 25 pips. But I'm afraid pé okay this should be 25. It's not 25 oh. This is 250 pips stop loss. So tó bá jẹ́ pé bóyá gbà tá enter àwọn forex pair yẹn bóyá euro USD and the likes bóyá máa ń lo bí 0.5 for examples or 0.3 whatsoever loss side tá bá ń lò tẹ́lẹ̀. Tá bá wá fẹ́ wá wọnú gold and we see this kind of setup I will lo that exact lot size. Believe you me, you are risking more. You are risking more than you think you are risking. But yeah, long for you this is 25 mo lo 0.1 that should be $25. I will lo 0.1. Ṣé rí nǹkan báyìí $250 and risk $250. What if tí account ta ní bóyá bí $100 ní a dẹ̀ mọ̀ pé a wá rò bí $25 là ń risk a dẹ̀ mọ̀ pé 250 ní ṣé tí market bá fi lè retrace tí loss yẹn ti read ní 100 pum account gone 0000 àti burn account wà nìyẹn. So now how do you now calculate the lot size here? You use you see this last number here, the second number after the decimal point is the pipette on gold. So your pip count starts from the first number after that decimal point. So 2 yìí pipette ni next thing tani by is 0. The other number tari is 25.0. That is now $250. Taba reduce egboke mo fẹ́ fi stop loss tèmi sí B. This is 190 pips. Taba reduce egboke mo fẹ́ fi stop loss tèmi sí B. This is 126 pips.
ṣó yé wa báyẹn because gold yàtọ̀ but torí pa ti mọ bí a ṣe ń lo tools yìí ó ti simplify ẹ̀ fún wa. This is 126 tàbá tó sọ pé bí a jẹ́ increase ẹ̀ báyìí this is 152. So best way láti wá mọ lot size òun ni tools tá sọ fún wa. Just come here and come and use these tools láti lè calculate because tí candlestick kó tó close àti mọ̀ nǹkan tá fẹ́ ṣe nínú market so àwa náà ti calculate risk wa ahead before kí candlestick yẹn tó close. Ká sọ pé candlestick yìí sìn ó kù bẹ́ẹ̀ bí 2 minutes tó máa fi close, we can just come to this our risk calculator instrument, type in gold XAUUSD, then we click on it this way. Now open price ó túmọ̀ sí pé ibi tẹ́ ti fẹ́ wọlé ẹ máa kọ síbẹ̀ stop loss price price ibi tẹ́ fẹ́ fi stop loss yín sí ẹ máa kọ síbẹ̀. But if you don't want to go through this route aṣọ fún apẹ lè change ẹ̀ sí pips ẹ kọ́ máa gbọ́ okay stop loss mi ní pips ẹ ká wò ó báyẹn. So láyé ṣe bí stop loss wá fẹ́ wà ń bì so that is 152 though e jẹ́ 15.25 yìí sí this 5 is the pipet. Your pip can start from the the first number after that decimal point, then the other number 30 is what is 15. So combine together that is 152 pips. So we come here, stop loss in pips 152. Account balance whatsoever our account balance is, let's calculate maybe $500. So lower no account one we want to risk maybe $50 on that account. Ṣẹ́rí tábà ti tẹ̀ báyìí tábà tẹ̀ calculate ó máa gbé question mark síbẹ̀ kò fún wa lẹ́rìí tí a mọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé kìíní wrong ni. Nǹkan tá ní láti ṣe ni pé come and click on this point here, calculate lot size in MT4/MT5. Torí pé kò kí n ṣe currency pair la enter so a ní láti tá má fi lè enter any other instrument tí o bá ti ń ṣe forex pairs you have to click on this thing. Tá a bá click question mark la máa rí bí báyìí. Even bóyá àríbíyá tó bá yẹ pé wọ́n send the signal lórí US oil tó bá send the signal lórí US oil a máa ní láti tẹ̀ kíní calculate yìí sí nọ́mbà tó wà bí báyìí sí kò sí nǹkan tó kọ́ wa pẹ̀lú ká touch ẹ̀. So ó kàn wá gbé nọ́mbà kan jáde nọ́mbà yẹn ni contract size gold because ti gold yàtọ̀ sí forex and then àdèmà tẹ̀ kíní calculate ẹ̀rí pé ṣe wá gbé lot size jáde fún wa wípé ká lo 0.03 afẹ́ risk $50 but we are right tàbá wò pé bóyá mo máa ń lo 0.3 lórí àwọn other currency gold náà jẹ́ kí n lo 0.3 àti ń risk kọjá nǹkan tá expect tí market yẹn bá retrace ó máa burn out account wa a máa lose gbogbo nǹkan tó wà nínú account a máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni nǹkan tó dé is because we have used the wrong lot size. Ṣé ó yé wa báyẹn? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ yé wa ni o kò sáré pé mo sọ gbogbo ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo lose owó tó pọ̀ níbẹ̀ yẹn gold ni gold. So màá kọ́ máa wonder nígbà tí tó sáré ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Hello sir, ó dàbí pé volatility gold ó tún pọ̀ ju àwọn ó pọ̀ ju àwọn other market ó pọ̀ ju forex market lọ. Gold fast gold jẹ́ one pair tó jẹ́ pé ó fast ó máa move very very fast torí ẹ̀ la ṣe máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń trade gold because movement yìí bẹ́ẹ̀ fast so ẹni kálukú fẹ́ tètè mọ result ipe òkè kí ni mọ̀ bí a loss ni màá ní ni àbí profit and ṣé wàá rí gbé bóyá ẹ wá ní loss lórí gold it means that you are still doing something wrong. Maybe you are entering at the wrong point or you are setting your stop loss at the wrong point. Check it báyẹn is either you are entering at the wrong point or ibi tá à ń set stop loss wá sí ó ti wà too tight. Èèyàn kan náà béèrè question wípé tẹ bá ti trail ó ń cut yín out is because you are trailing too tight. Tá a bá trail too tight market ò lè cut wa out but we are trailing just to make sure pé this trade kò ní go against kó kúrò ní risk. So tí trailing okay now for example sin ẹ wo orú nǹkan tó wà ń bí èèyàn tó ti make this profit
this is ratio 6 ká sọ pé bóyá we take sell from this point to ratio 6 a rò pé okay we still expect the market to still move ratio 6 ṣé kí ẹ kó tiẹ̀ work out gan ni ó ti tó just work out but when I rò pé okay jẹ́ n ṣì fi market lẹ́ owó retrace padà wá almost back to point ibi tó ti enter so gold jẹ́ pair kan tó yẹ pé volatility ẹ̀ pọ̀ ẹ wò tó yẹ débẹ̀ báyìí ó tún wá padà wá drop kọjá beyond ibi ẹ máa wò pé kí nìkan tó wá ṣe lókè tó ṣe kú máa continue láti máa lọ sísàlẹ̀ gold volatility is high and that is why ṣe kí fún àwọn táwọn trade don cut wa out yẹn ó dáa bẹ́ẹ̀ o ó dáa bẹ́ẹ̀ because once you start pé mo ti make a profit by jẹ́ kí n trade because gold ó fast ó lè weak lọ sókè kó dẹ̀ padà wọlé look at this thing here let's say boya another person sell trade láti bí nsìn ó take a sell trade because of this two candlestick ẹ jẹ́ ká wo mo bọ̀ there is a level right there so that explanation yẹn máa lè yé wa dáadáa this is a minor level here ẹ̀rí báyẹn ẹ rí pé minor level wà bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n pé okay our price ti break ẹ̀ ó ti retest and I see candle confirmation bearish railway kí ni mo ṣe mo take a sell trade stop loss mi above bearish railway yẹn ló máa wà and we already seeing profits everybody seeing actually profit this is profit of running 1 to 2 as of like 1 to 2 gan ti tó wa as a beginner trader àti work out but now let's say àti ẹ̀ wá work out nǹkan tó fẹ́ ṣe ni pé ẹ ti trail bóyá bí 1 to 1 ẹni pé tẹ bá ti trail 1 to 1 here now kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ price reverse padà kódà ó lọ take stop loss yín ni ewé spike lọ sókè and kí ló ṣẹlẹ̀ next price drop down massively tẹ́pọ̀ padà ṣì move níbi times kí ni lè times 7 bóyá máa fẹ́ wọ́n gbé àbọ̀ kí ló ṣe market yìí tó fi lọ sókè that is how gold is bí gold ṣe máa move nìyẹn tiẹ̀ so tó bá ti pé gold ó ti ń fún wa ní profit you want to trail your profit kó má di pé 1 second mo ti pé mo ti wà ní profit the next seconds big loss so àti trail and ìgbà mi dẹ̀ wà tẹ́ pé tá bá yẹ trail market kan a máa lọ kò ní ṣe all this rádaràda yìí a kàn move normal but something like this is common in gold àtàwọn tó bá ń trade the crypto náà this is common so if you are trading gold or cryptos you should always prepare for spikes we call it spikes bóyá spike lọ sókè bóyá spike yẹn lè mọ̀ bó ti ń buy ni wọ́n sáré lọ máa buy ní bí 5 minutes bí ó ti ń buy tó bá yẹ tè close the trade wọn o but if they are fast enough to exit their trade ó máa close in profit but ó spike lọ sókè ó dẹ̀ wọlé padà ó ṣe doji ẹ̀rí bearish engulf tó fi ṣe gan big one bí àwọn tó bá yẹ ká wo 15 minutes chart náà aha in fact this is candle confirmation evening star okay so evening star yìí gan sọ fún wa pé ó dà pa máa invalidate àwọn tó ń bá yìí ni o and we just take a sell another sell trade here so ẹ wo rú ìbáyìí sẹ pé kò wá sí spike mọ́ market kan head is straight bẹ́ẹ̀ lọ sí direction wa and maybe we are targeting this support 1 to 8 but it doesn't worth it but at least let's just assume pé I take a trade yìí ẹ pé ilé kan lọ bẹ́ẹ̀ kò ṣe that spike so bóyá tá bá ní loss it is either our stop loss is too tight or we are entering on the wrong zone or perhaps we are trading against the trend àwọn 3 alternative tó possible nìyẹn is either we are trading against the trend our stop loss is too tight or we are entering at the wrong point àwọn òpé àmì ìfẹ́ miss out lórí trade jẹ́ kí n sáré wọlé mi ìfẹ́ miss out lórí ẹ̀ so ó lè fà á ṣé ìwà báyẹn ó lè fà á ṣé my answer justified our question àìbálẹ̀ máa ń sọ òyìnbó yẹn. Yes wà okay bẹ́ẹ̀ jọ mo tún fẹ́ béèrè question kan okay ẹ béèrè sá torí mi ò báyà ti ṣe torí voice nìkan ni mo gbọ́ tẹ́lẹ̀ so mo ní láti log out and relog in. okay Now bí kí ni
bí kí ni stop loss yẹn yẹ kó jẹ́ sí entry point ní gold. ṣé pé bóyá many pips. Yes. Now lè determine how many pips tó máa jẹ́. Nǹkan tó máa determine iye pips tó máa jẹ́ is the candlestick tá fẹ́ fi take a trade. For instance ká wo bí báyìí nsìn on this 15-minute chart. So lè determine on this 15-minute chart here nsìn this is bearish railway, right? I take a sell trade. Stop loss wa a fẹ́ fi síbi tí market yẹn máa ti invalidate this bearish railway a fi sí above. Ẹgbẹ́ stop loss yìí bí báyìí nsìn is 127 pips. Now àwa fẹ́ take another trade with this one here tó jẹ́ this evening star. We enter here. Stop loss wa ó máa wà ní above ibi tó ti máa prove wa wrong with this evening star a fi sí above kí lélẹ̀ 297. So kò ṣe pé bóyá máa ní fix stop loss, no, ó máa varies because the way tí market ṣe máa present ara ẹ̀. Now this is another one here, this is another evening star here. Tá bá wọlé ní evening star here nsìn stop loss wa ibi tó ti máa prove evening star yìí wrong ẹ wo owó eléyìí nsìn this is 90 pips. So kò ṣe pé bóyá máa pé 50 pips ní kó jẹ́ 20 pips ní kó jẹ́ rárá. Ẹ rí pé different thing ni pẹ̀lú candle tó bá form yẹn ló máa lè determine. So nǹkan tó bá wá determine ẹ̀ la máa wá mọ̀ pé okay lot size báyìí ni mo fẹ́ lò tá bá ti wá sí b tá ti enter pé eléyìí o ẹ máa wo nǹkan sí o this is 0.03 tó ní pé ká lò. Now tá bá sọ pé bóyá fẹ́ lo 0. How many pips lélẹ̀ 90 pips àwa change ẹ̀ sí 90 ẹ pé lè jẹ́ 152 àwa sọ pé 90 pips ní new kíní wa ó máa sọ fún wa wípé a lè lo bigger lot size. Look at this o 0.03 àwọn gbé kó calculate again eri 0.05 because pips yẹn ó ti kéré so láti lè tún wà within risk of that $50 ó sọ pé a lè lo 0.05. tá bá lo ẹ jẹ́ ká wà another one tó wà níbí this is 120 no ẹ ká wọ ilé 297 ilé tó tóbi yìí 297. So lot size wa ló máa kéré 297 ẹ̀rí 0.01 oníkà ló lowest tó di pé the stop loss in pips ó ti tóbi láti délé wa within risk tá mọ̀ pé mo risk kọjá nǹkan tí mo máa ń risk náà oníkà ló 0.01. So kò sí wípé your lot size should be at a fixed your stop loss should be at a fixed price at a fixed pips rather gba 20 pips ni o no tí market bá sọ pé 50 pips níbi táwọn yẹ ká fi stop loss wá sí a máa fẹ́ sọ wípé eléyìí ti pọ̀ jù wọ́n rí pé 290 yìí ti pọ̀ jù irọ́ mi lè lo 290 ó jẹ́ kí n lọ gbé sí 50 tí mo máa ń lò gangan tá bá wá gbé sí 50 tá à ń lò gangan let's look at 50 market máa wá ṣe kí ni ó lè retrace díẹ̀ kó cut wa out kó dẹ̀ tún máa lọ ní direction wa òun ni mo sọ fún wa pé that is another reason putting our stop loss too tight ibi tó ti máa prove wa wrong is 297 pips a ó pé àwọn ti pọ̀ ju ẹni lọ fi síbẹ̀ bí 40 tàbí 30 o a bá wá fi síbẹ̀ market wa push lọ sókè díẹ̀ ó take wa out ó wá tún head in that our direction show you wa. Yes. Any other question? Any other question? No question. Okay. Hello sir. Yes sir. Yes sir, mo fẹ́ béèrè bí wọ́n ṣe máa ń bẹ́ ṣe máa torí mo follow kínní trade wọn so mo wá rí tó ń try láti sọ pé trade láti position kan síbi kan so mo mọ bó ṣe ń trade yẹn máa ń dàrú mọ́ mi lójú sọ́mà o mo ṣe ní kí n béèrè sir. Okay. Now since tí wọ́n bá sọ fún yín pé kẹ́ trade profit yín bí wọ́n fi price point kan síbẹ̀ pé ẹ trade lọ sí this also price nǹkan tó ń sọ fún yín ni wípé ibi tí stop loss yín wà ẹ mọ̀ pé nígbà tẹ́ fẹ́ enter trade ẹ set price tẹ́ fẹ́ fi stop loss yín sí so ẹ máa wá padà lọ sí ibi ẹ máa padà lọ sí ibi trade níbi metal trader yín yẹn ibi tí trade yẹn ti ń ràn lọ ẹ máa long press lórí ẹ̀
tẹ́ bá ti long press lórí ẹ̀ ó máa pop out information ẹ máa rí bí new order chart modify order modify yẹn lè máa tẹ̀ tẹ́ bá ti modify yẹn wá gbé ń padà síbi 30 stop loss and your take profit ẹ máa wá edit number tó wà níbi stop loss yẹn ẹ máa edit ẹ̀ síbi tí wọ́n ní pé kẹ́ trail sí tẹ́ bá ti edit ẹ̀ dẹ̀ máa tẹ modify ẹ ti trail nìyẹn bóyá stop lẹ trail ni o bóyá profit lẹ trail ẹ ti trail òun nìyẹn. Okay sir. Ó ti yé mi sir. Any other question? Another question, sir. Okay, no problem. Ọjọ́ Monday àbí no? Kaku fi take the question. Okay, mo ń gbọ́ yín. So, mo ṣe analysis kan lórí GBP AUD. So àti òru ni mo ti ń follow market yẹn wípé ó ti dé resistance so bóyá fẹ́ máa bọ̀ ẹni mo fẹ́ máa tẹ̀lé bọ̀ bẹ́ẹ̀ kíní yẹn kò move dáadáa ẹ̀mọ́ ó kàn dàbí ranging so ìgbà tí mo wá dé ọ́fíìsì ní àárọ̀ so mo ní láti check mo rí bó ṣì ń drop díẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó slow mo wá check ẹ̀ sí support charting support àbí kíní wa yẹn tá máa mo wá send ẹ̀ sí pé kán bá mi wò ń pé ṣé this is the best time ṣé opportunity lè fún wa láti wọlé fún sell till now mi ò rí any response so question mi ni wípé ṣé wọn kí mi mo bọ́n ṣe monitor platform yẹn ẹ ṣáà ọ̀dà sáà kan mi mo bọ́n ṣe monitor ẹ̀ so ìyẹn bẹ́ẹ̀ do later mo wọlé sí market yẹn náà o bẹ́ẹ̀ gba tí mo tún máa get it wrong ọ̀tọ̀ ní kíní tí mo analyse ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo activate lórí phone so bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo kàn ṣáà try àti sọ̀rọ̀ hello. mo ń gẹ́tì yín pé response mo wà pẹ̀lú yín sir. Yes, response yẹn mi mọ nǹkan tó jẹ́ kó wà dídé and again ṣé bó ṣe máa ń rí nìyẹn ni mi nǹkan tó fẹ́ béèrè ni. Okay, no reason is that bóyá time tẹ ẹ message yẹn now if you message during the day customer support wa òun ló máa reply yín ṣe understand so ó possible kó jẹ́ pé bóyá bí irú èmi tàbí mentor we are busy wo the telegram bóyá we are taking other classes time tá a bá rí yẹn làwa máa respond the customer support nsìn ohun ò mọ̀kó tó máa fi respond fún yín so that's why tí message yín máa ṣe delay but wáyé kó bí abirùn àwa wà lórí we are less busy at that time ṣe get a máa lè sáré fún yín ní prompt response and also in terms of pé bóyá ṣe good opportunity lélẹ̀ ṣe rí once tá bá ti ní levels were marked and we have candle confirmation ṣe rí kò bá jẹ́ òru ó kàn ẹ́ pé òru yẹn market yẹn máa slow me as a person now tí bá rí my candle confirmation tí bá rí ní 1 a.m. mo máa enter trade but mo mọ̀ pé time tí mo enter yẹn mi expect kó move fast mi ò expect kó move fast market máa ìgbà mi dẹ̀ wà dẹ́ pé lóru yẹn market máa fast ṣe get ìgbà mi wà lóru market yẹn máa fast but tẹ́ bá ti lè rí candle confirmation yín anytime kò bá jẹ́ àárọ̀ kò bá jẹ́ òru kò bá jẹ́ ọ̀sán kò bá jẹ́ rọ̀lẹ́ take your trade kò yẹ kó bá ẹ fẹ́ take trade níbi tí ò ṣe as far as pé ó ti meet criteria yín ṣe get báyẹn so we are also sorry for the delayed response. Okay. Show you by. Okay, sir. All right. Yes. Okay. Any other question? Sorry, please 1 minute. Sir. Sorry, please 1 minute. Okay, ẹ bèrè question yín. Hello. Yes sir. Yeah, ẹ bèrè question yín.
But bí yàn kan ní question. Hello. Yes sir. Okay. Yeah. Ẹ má bínú jàre, mo wà situation kan ṣẹlẹ̀ mi really concentrate dáadáa, mo ń deal pẹ̀lú one or two things. A sùn ní fídíò yẹn tẹ máa send ẹ ilẹ̀ ṣó ẹ lè send ẹ lálẹ́ àbọ̀dọ̀là. Ṣé ẹ gbọ́ mi sá? Sorry mo gbọ́ dáadáa network. Mo ní fídíò tèmi a sùn lẹ́ máa send ẹ cause gbogbo àwọn question tí mo béèrè time tẹ́ ẹ explain yẹn mo wà distracted, mo ń deal pẹ̀lú one or two so mo really concentrate. Okay. So mo fẹ́ wo mi mo á lọ tẹ máa send ẹ so màá lè wò lọ tó bá jẹ́ nǹkan tí ń tẹ́lẹ̀ sí lálẹ́. Ẹ máa rí lálẹ́ yìí. Okay, inú mi á dùn. Okay, so. So ẹ ti bá explain ní trailing kìíní yẹn, trailing stuff. Yes, mo ti ṣàlàyé trailing. Oh, okay, all right then, that's fine. Okay. Nǹkan ẹ̀kan tí mo ní problem pẹ̀lú àti sometimes tí bá ti dé ibi tí ti fẹ́ wọ trade báyìí gbogbo akọ̀dà tí bá ti dé 1 hour session báyìí ibi tí máa gbé kinní yẹn sí gbogbo akọ̀dà lójú kí ni gbogbo well like it's some practice náà ni our practice. Sure. Execution yìí ló máa jẹ́ ká lè máa gbọ́ nǹkan tí a bá ń ṣe wrong. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ká fi chat wá sí switch yẹn. Àwọn mélòó la take trade mo take switch yẹn. Àwọn mélòó la wà ń bẹ̀. Miss Adekunbi, right? Someone in class. Yeah. Miss Adekunbi. Hello sir, yes sir, ẹ má bínú sir. Okay. Ṣé ẹ wà ní trade yẹn? Trade wo nìyẹn sir? Ẹ wà nínú. Ṣé ìtẹ send ní last minute ẹ no lè take weeks àbí days àbí? Yes. Mo rí ìgbà tí mo ti rí weeks àti day àwọn pé lè máa pẹ́. Ìgbà tí náà gbọ́ weeks and ní sálọ ni owó tí ń la nídìí sá. So ìkànnì kan fẹ́ fi hàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé ìgbà tí mo analyse market yẹn mo sọ fún wọn tó wá sí physical class ṣá. So area B mo ní sùúrù kí trade yẹn kó wá sí B. I got in at 171 point something 258. Is it 258 around this zone here sha. So PB ni mo dúró kí price yẹn kó wá. So the price didn't come there. So nǹkan tí mo kọ̀ fẹ́ fàyọ ni pé in trading tá a bá ní sùúrù àti pé ká jèrè ó máa nira gan. Now ibi ni market yẹn dé. Ibi ni mo dẹ̀ ti fẹ́ wọlé. Mo fẹ́ wọlé ní point X. Price ò débẹ̀. Ó wálẹ̀. Now ìgbà tí price tó ń lọ mo jókòó mo ń wò. Mo tẹ̀ ti wò pé market ó ti fi mílẹ̀ ó ti lọ. Pé wẹ́ kò sí ọ̀kan ní wíkì pé next week nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Mo tẹ̀ jáde gan sí lecture room tí mo bá one of our students tá ń pè láàfà mo ní àfà trade mo send o bí tí mo expect market yẹn ò débẹ̀ so yẹn ti lọ. Now ẹ wá wò market yẹn ṣe wá padà ó tàn padà ó ṣe wá débẹ̀ ó wọ entry mi. Now nǹkan ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí I'm in massive profit. Now tó bá wù mo lè trail some profit or kí n break even. So kọ́ńtà kan fẹ́ fàyọ̀ bí ni pé sùúrù patience ẹni tó bá lè ní the act of patience in trading ìṣòro ẹ̀ ó ti half solved. Now ẹ wá wọ̀n tó jẹ́ pé kílẹ̀ sọ. Mo ní sùúrù ni because ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ ju eléyìí mo wọlé fún trade eléyìí lẹ́yìn ìgbà ẹni ti the other one náà wá tún jù mí ègè ti ṣe sí Australia àti AUD Z àti Z1 so mo wọlé fún méjèèjì but AUD yẹn fún mi profit but eléyìí ó kàn lọ minus ó lọ sí minus for a very long time but he said there immediately. Ṣé ní alẹ́ yìí right? Ní lọ́wọ́ sàn ó dà pé ẹ̀la mo ní ọwọ́ sàn mo ní mò ń target 171,200. wọ́n ní àwọn expect ẹ̀ mo ní mò ń expect kí price débi mi ní ò ní mo ti wọlé mo ní I'm expecting price. I'm monitoring ní ẹ̀tọ́ gan. ẹ ṣe mo ní I'm monitoring thank you mo ní I'm monitoring price to come to this level
171.100/171.200. So ìgbà tí ó débẹ̀ mo filẹ̀ mo jẹ́ kó lọ. Now ó padà wá síbi tí mo ti fẹ́ wọlé gangan. Now I'm in profit. But gẹ́gẹ́ bí trader táwa jẹ́ as a swing trader, Okay. we are looking for it to come all the way down. So we are looking for it if it can come all the way to this level. So we are looking for weeks, next week or 2-3 weeks. Èmi mo ṣe mistake ni CADJPY lóyún send but CHFJPY àwọn náà nílẹ̀. make owó náà trade yẹn ṣì ń lọ náà ẹ̀jẹ̀ bá sí CADJ ó ṣì lọ CADJPY ṣì ń lọ náà. Ọmọ ní pé àwọn èèyàn close in profit ọ̀dẹ̀ ní even gan wọ́n ní pé everybody close in profit you can go for weekend. Mo máa ń follow yẹn àwọn kìíní yẹn mo kàn máa ń wò bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń scalp náà ni. I think around this area ni wọ́n ti ní kẹ́ wọlé. Around this area kìíní kan 800 ṣé kìíní kan sí kìíní around ibi ìlànà ti ní kẹ́ around this zone. CAD 102,550. 102,550 around this zone lẹ ti wọlé bàtàn dẹ̀ wọlé ó lọ. I think they got out for around this rate pé weekend is coming so àwọn tó ṣì wà ń bẹ̀ they are seeing profit. So táìpì yẹn náà lẹ ṣe náà. Right mo jáde. Ó fò pé mi ó kọ́kọ́ àná ó fún mi ní loss ni so gba tí mo wò tí other wọn yẹn wà okay mo kọ ẹ jẹ́ wo kejì. Canada yẹn fún yín ní loss. Ọlọ́run. Báwo lẹ ṣe náà. Màá send the screenshot. Set stop loss in there because stop loss wọn wá ń sàlẹ̀ náà kò dé òun làwọn omi náà kò dé stop loss wọn náà. Yeah, stop loss méjì 103,000 àti 103,500. No kí ló kọ síwájú stop loss yẹn ṣé wọ́n ní trail ni. TP1 àti TP2. TP1 kí I ni take TP1. profit nìyẹn. TP1 103. 103 TP2 103. Yeah, TP2 103,500. TP3 103,500 yes ó dé TP1 dé TP2 I think TP1 náà ti jáde for the weekend òní TP náà ti jáde fún TP1 now TP2 ó ti dé TP2 but báwo wà lẹ́yìn wá ṣe make a loss because even level òní surplus wọn wà. Sir? Kí ni price level stop loss wọn. Stop loss 101,960. 101,960. Around there kò dé stop loss wọn náà. Báwo wá ṣe yìí ti ń stop loss ṣé ẹ̀yin lẹ̀ set stop loss yín dáadáa ni. Because òun làwọn òbí báyìí kò lọ ìsàlẹ̀ òun ní ẹ kì í market because 102 kílẹ̀ pé 960. CAD 77. 101,960 around ibi náà ló wà now even gan ṣì lọ ìsàlẹ̀ around ibi ló wà so tẹ bá lórí ti stop loss yín báyìí. Sorry sir. Ọlọ́mọ orí mi ti fẹ́ máa glow ẹ má bínú sir mi mo ṣe mistake. Ó wà okay. The other one AUDNZ ẹni AUD New Zealand yẹn ẹ káwọ AUD New Zealand. Ẹ káwọ AUD New Zealand. Yeah, KJPY ó wà okay ẹ má bínú mo mix ẹ pọ̀. Yeah, mo make profit lórí ẹ bọ̀. Ẹ make ibo níbi ní stop loss wọn wà. Jẹ́ kí n wò lórí AUD mo ti log out check quickly one sec. Ṣé báyìí lọ ń báyìí bẹ́ẹ̀ dàbí mo wò dàbí. Long. Ibo ní stop loss wọn wà. Hold on AUD stop loss wà ní 1077. 107700. Bí ní stop loss wà náà kí ní òde stop loss náà báwo ṣe wáyé tí ní stop loss. Kọ̀wé kan fún mi mo ti wà ní bóyá bíi minus $40 ó ti ń lọ sí fún a tún wá sísàlẹ̀ a tún lọ gbà tí mo wá wọlé fún káàdì. stop loss ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ṣe pinnu pé bẹ́ẹ̀ lẹ fẹ́ lose àṣẹ mẹ́rin ṣé tí kò wá ọ̀kọ́ wa ni bọ̀bẹ́ ṣé òbí ìlọ́bẹ̀ náà sì ẹ lè mára dúró. Ìgbà tí kejì dẹ̀ fún mi profit wọ́n pé ilé ò lè kú bá mi jà ìwé èdè 20 mo kàn jáde lórí ẹ̀ mo kàn concentrate lórí ẹ̀ gbogbo wọn wà lọ́tọ̀ náà.
Experience that and gather nìyẹn sir. Experience that and gather. Exactly. Thank you, man. At least ẹ̀ka orí ìdánwò ní kẹ́ take trade ní ẹ̀ka sórí day chart now. Ká wo level tó ti ní kẹ́ take ẹ̀. Okay, ó ti dé support. Ó ti dé support nbí so early entry ló ń fún yín. Okay, this is the reason. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ so capitalize on the early entry. This is support on the day chart. So bí ó ṣe dé bẹ́ẹ̀ ẹ ká sí 15-minute chart. So on the 15-minute chart ó kọ́kọ́ hit bẹ́ẹ̀ first hit then the second hit nothing ní kẹ́ wọlé then your stop is down below. If you are still in right now you are still in some profit. Ẹ ká wo Canada yẹn. Ẹ ká wo Canada yẹn. So tó máa di send the trade bẹ́ẹ̀ ẹ ká máa mọ reason or concept wọ́n lò kò kàn ṣe ká kàn take care. Tó bá yẹ pé Mr. Adébọ̀wálé right. Bẹ́ẹ̀ni sir. Tó yẹ pé ti wo concept wọ́n lò tó fi take trade yẹn ni ẹ máa ti rí i pé trade yẹn wọ́n take ẹ̀ ní support reason of fi stop loss sí di support yẹn nìyẹn ìgbà tí ó ti débẹ̀ yẹn ẹ máa ti mọ̀ wípé kíní yìí o trade yìí o kò tí wà invalidated but ìtorí pé ẹ mọ reason tó fi take ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ní pé lọ sí minus because ẹ mọ reason tó fi take ẹ̀ ló ṣe kẹ́ pé tẹ fi jáde now ẹ ká wo Canada yẹn yìí náà ẹ ká ti dé chart náà ká tó kọ̀ tó ṣẹlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ báyìí náà the same concept náà ni wọ́n lò tẹ́wá rí báyìí náà price yẹn ti dé support ṣẹ́rí báyìí now wọ́n wá lọ capitalize for early entry ṣẹ́rí the same concept don lò ní AUD New Zealand no lò ní Canada yen first bottom wọ́n take care second bottom ó break out of this ani break of structure bí ṣẹ́rí structure yẹn bí after to break structure yẹn bí then they waited for a retest. Now if I have to switch yen now I can go concept tell me from me low switch yen now concept tell me from me low is a very simple concept kò tán kan yín náà ní ìwé one formula magic mo rí pé on our weekly chart level kan wá bí tí price ń dé right from February tí price ń ní rejection so I've been monitoring that level since last week. So now I went to the 4-hour chart. So on the 4-hour chart I saw that price had been struggling through this level. Can see on the 19th, on the 24th, on the 27th, price came here once again, right? So we went to the lowest time frame to see how we can capitalize on it. This was the bearish, or maybe called gravestone. We went all the way down. We pushed back in this level. So retracement entry low. On the 4-hour chart, this is the 4-hour technical bar. So this is another reversal bar down. So we are seeing on this trade. So it's a concept of support and resistance, not and low no. So kò sí kan náà tó nira ńbẹ̀, kò sí kan bàbàrà kan ńbẹ̀, kò tá ń kọ́ wa náà ni. Tá bá ti lè mark support and resistance fún ara wa. A ní kan láti máa draw fún trading signal. We don't need to wait for trading signal. Once you understand the support and resistance, you don't need to wait. That is it. So, shani question. And then got to need pattern going better. So you try to trade the lower time frame. Ẹ máa rí pattern B. So, nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé stop loss should be on support. Stop loss máa wà lórí support. Stop loss náà ní ibo nìyẹn. Support. Ṣé you did New Zealand nìyẹn? Anyone that bá tẹ̀ fẹ́ fix that bá fẹ́ fi síbẹ̀. Of course now, the man take a trade for support. Stop loss in my lábẹ́ support now. I will trade mo take B now. It's above. Hello, stop loss in me now. It's above the resistance. It's above. Like maybe mo be stop loss in me see you have to take me out now. I placed my entry was around this zone 2171.258 and my stop loss was above. And I'm targeting 4 risk to 1 ratio. Hello, trading and I calculated. I'm targeting 4 risk to the 1 ratio setup. Ẹ̀rọ mi tí mistake ti máa ń wá nìyẹn. Kílẹ̀ sọ. Maybe tí mistake ti máa ń wá nìyẹn. So that is it now. Hello, sir. Who are pẹ̀lú yín? Support and resistance ẹ sọ yẹn sir. In fact, ó ń jẹ́ bí idán ni sir o. Orí nǹkan tí mo ṣe sọ. That is it now. Èmi dé bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ gbèsè lórí gold but question kan wà tí mo fẹ́ béèrè sir. Okay. Tí mo fi ń sọ nǹkan tí mo sọ yẹn.
so as at last week mo jẹ gbèsè lórí real money mo tún jẹ gbèsè lórí demo bó ṣe rí èní mo ráyè fún ni mi ò sùn rárá mo scalp gbogbo èrè mi padà lẹ́nu yìí. so ẹ̀yà ara múlẹ́yọ iye ṣáà ń kó kiri. bẹ́ẹ̀ ni sàbọ̀ nǹkan tí mo wá ṣe ni sàmì ìwà mọ̀ bóyá ó right ṣe rí lórí mo scalp lórí 5-minute time frame in fact of gold so bí mo ṣe ń draw resistance ni mo ń draw support ó pọ̀ gan tí mo draw sá mo wá ní ọ̀gá wa ò dẹ̀ kọ́ abáyé o but at least mo make owó mi ṣáà anyway so mi ò mọ̀ bóyá nǹkan tí mo ṣe yẹn right sá. so concept yẹn ẹ máa backtest ẹ once ẹ bá ti lè backtest ẹ for like 2-3 months tó jẹ yín lọ́wọ́ kílẹ̀ tún wá ẹ ti ní strategy nìyẹn. In fact mo lò fún kinní gan demo torí ẹ mọ̀ pé demo yẹn kàn bùn mí ní bí i $10,000 or so mo jẹ́ ti jẹ́ gbèsè di $3,000 sí kúrò ńbẹ̀ èní ìbáyìí mo kàn tún pa bí 5,000 lé lórí ni owó yẹn pé padà dẹ́nu owó mi gangan náà mo tún pa extra inú mi dùn gan ni so mo wá wò pé support and resistance yìí oúnjẹ bíi oúnjẹ àfi tí nǹkan mi bá tún wà sá mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan mi sì wà tẹ̀ ìjọba. dáàni sẹ́ndì àkáǹtì báyìí ẹ ti ń pa owó jù wá kí ló ṣẹlẹ̀. àwọn ọkùnrin la sọ wípé àti ní ìdòwò àní rárá àti ìdòwò. How motivate wa ni. nǹkan tó dà ń kọ́ wa náà lèmi náà ṣe nǹkan tó dà ń kọ́ wa ni. ṣé bí tó dà ń kọ́ wa náà ló ń lò. even on signal. ó dà ẹgbà a máa ṣe one revision again lórí support and resistance ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀. I think major problem ní ìyọ̀nì ni pé impatience ni máa ń wà bẹ́ẹ̀. Yeah, impatience. Because bá lè jẹun yẹn lọ bí 2-3 pips báyìí orí ìyá ti dàrú pé what. ẹ lọ sá ó dà pé kíní kan tún wà ń bẹ sá tó ń gbé wa lówó lọ tẹ bá ti set the stop loss yín sá ẹ kàn rí tí weeks kan kékeré kan kàn jáde lókè báyìí á kàn sọ. ànọ́bẹ̀ ó dẹ̀ $175 láàrin 5 minutes. Okay. kíkọ́ ọ̀tọ̀ ní kẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń trade kẹ́ má túmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń set stop loss because ó ní àwọn topic kan tá a máa take tó jẹ́ wípé àwọn kan wà iṣẹ́ tiwọn lọ́jà iṣẹ́ tiwọn nínú market ní pé kán máa wá ibi tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa fi stop loss sí. now gbogbo kan tá à ń kọ yín wọ́n mọ̀ so iṣẹ́ tiwọn ni pé wọ́n máa wá ibi tó jẹ́ pé àwọn retail traders majority of the masses níbi tó ń fẹ́ fi stop loss. gbọ́dọ̀ a máa ń pe kíní kan ní indicator. kílẹ̀ sọ. wọ́n ní kíní kan wà tó jẹ́ indicator náà tó máa ń fún yàn ní. no manipulation. ṣe kíní manually fúnra yín. now okay. àwọn stop losses yẹn níbi tẹ́ fi stop loss yín sí ibẹ̀ náà ti fẹ́ máa wọlé as entry. stop loss yín entry ní fún àwọn. ọ̀gá. so èyí mẹ́ẹ̀ stop loss yín tí trade máa take yín out ibẹ̀ ni àwọn ti fẹ́ wọlé. so ó ní àwọn week tẹ́ ń wò yẹn àní àwọn week tẹ́ ń wò yẹn ó ní àwọn currency pairs kan tó yẹ pé ó wà easily àti lè manipulate ó máa ní week. and that's why màmí sọ pé àwọn àtàìsàn ń bẹ̀rẹ̀ ó ní àwọn currency kan tó jẹ́ pé àtẹ̀ ní láti máa súnmọ́ fún àtàìsàn bẹ̀rẹ̀ báyìí ó rọrùn láti máa trade major currency pairs. Major currency pairs ọ̀gbẹ́ yà lọ trade the gold. àwọn stock yẹn dà kó better fún ẹni tó bá ṣe bẹ̀rẹ̀. so àwọn major currency pairs yẹn ló wà àti kọ́ àwọn major currency pairs so àwọn yẹn ní kẹ́sìtì. bẹ́ẹ̀ tẹ́bí àwọn wo bí àwọn GBP switch ẹ lọ wo GBP switch ẹ máa rí oríṣiríṣi wíìkì ń bẹ̀ ìfúngbọ́n anything slash switch onímọ̀ṣẹ́ fọkànbalẹ̀ fún switch yẹn kọ́ mọ̀ pé market yìí kò kí máa lọ freely bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa lọ freely ó sì máa take àwọn èèyàn out kó tó wá máa lọ. yes kí ni ẹ kọ́ switch náà ẹ wo switch tó wà níbí. ìka náà ṣe yẹn. it's not ìka ṣé ẹ mọ̀ pé there are some people what they do for living they trade for living. Now, these people cannot trade the same thing you trade for them to be profitable. They have to re-engineer the market so that they were able to execute their position and make profit. When people are making too much of profit, it's a problem for them. So they have to re-engineer the market.
so that the masses will fail, so that only the minority will have the cake. So àwọn experts nìyẹn. ara reason náà tẹ̀yìn náà fi ń wọlé. ẹ̀yin náà ti dé expert. fún train ẹ̀yin náà ti yes ẹ̀yin náà ni the expert. Ara reason tẹ̀yìn fi ń wọlé fún training yìí nìyẹn, so that you can know all these steps of these people, so that when you take a trade you know that bearish engulfing ni tí máa fi stop loss mi sórí bearish engulfing yìí, àwọn kan mọ̀ pé bearish engulfing ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa fi bearish engulfing sí bí definitely mi ò gbúdọ̀ fi stop loss mi sórí bearish engulfing yìí, mo gbúdọ̀ fi sí above ẹ̀, mo gbúdọ̀ fún ní extra for some pips tó lè weak bí 10 pips away, ẹlòmíì kan lè fi tẹ̀ sí bí 30 pips away. Ẹ lọ wo trade mo take ní switch yẹn, ẹ lọ wo tí mo fi stop loss mi sí, ẹ bá ṣe tó stop mi ẹ jẹ́ someone should tell me the stop loss level switch yẹn, ẹ wo ní group yẹn kẹ́yẹ́ ká wo bẹ̀ yẹn, kẹ́yẹ́ ká wo bó tí mo fi stop loss mi sí, please someone tell me the stop loss. jẹ́ kí n mú. ṣé ó ń bullish àbọ̀? Okay. Now mo máa mark látòrí extreme bíi ẹjọ stop loss mi fún mi ẹjọ. ṣé ìtẹ stop loss mẹ́rin ló wà ń bí. No, about the money stop loss, man, take profit. Here was the stop loss, Mr. Adebo. Oh, sorry. Ẹ má bínú. Okay. Stop loss 171,922. 922. 922. Shall I my yeah, stop loss is 171,922. 171,922. Bẹ́ẹ̀ni. My stop loss from the Umbo 922. Ẹ ká sórí 1 hour. Fẹ́ fi ọ̀kan hàn yín. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pips. Because normally ẹlòmíì tó bá take trade yẹn, ó máa fi stop loss ẹ̀ sí bí, ọ̀kọ́ fi sí bí. Market yẹn, there's no for market to take that person out. Now, from this peak here, ẹ ká sí 171,922. That is, I gave almost 40 pips away. Almost 40 pips away ni mo fi sílẹ̀ from the peak of that market. Ṣé mo communicate? olówó lẹ́yìn sá. ẹ mọ̀ pé gbà míì tó bá rí test the way tó bá fi padà lọ sókè yẹn máa ń fast wọ́n dà pé kéèyàn fọwọ́ fa wá dẹ̀ kó dá padà. Ó tún depend lórí time frame. Now ẹ̀ka ọkọ̀ tó wà bí. Now let's look at this peak here. Ẹ wo peak tó wà bí. Ṣẹ̀rí peak tó wà bí. Ṣèbẹ̀ rí peak yìí now. Na ẹ̀ka fi line wá sí. Mo fẹ́ fi ọkàn hàn yín ni o. Now ẹ̀ka zoom in. Ẹ máa rí pé line báyìí week yìí kí ló ṣẹlẹ̀? Just one pip ló tap high yẹn. Àwọn tó fi stop loss síbẹ̀ just one. Ó ṣẹlẹ̀ sí wa ní GEPAUD náà. Ṣé last week ni or last 2 weeks? Ṣebí one pip ló take wa out. Ṣé ti gbàgbé ni? Bẹ́ẹ̀ni sá. Just one pip. Just one pip ló take wa out is true. Ó dẹ̀ débẹ̀ ó dẹ̀ padà. Just one pip. Ó dùn So mí. I ma continue next week. Okay, tá bá dúró tá máa ń jẹ́ kí another candle mi form bóyá 15 minutes to 1 hour. Gbà mí wà tó ṣe pé yẹn máa dúró tí kinní yẹn ò ní wá. Sùúrù ni ṣe èyàn sì máa ń fílẹ̀ jíjọ́ kejì jíjọ́ kẹta náà. Mo sọ fún yín nípa switch yẹn náà pé mo ní sùúrù. Mo tẹ̀tí lose hope gan pé ó ti lọ ó dẹ̀ padà wá. I've lost hope. So next week ẹ ṣe ó dàárọ̀ happy weekend. Àmì ó dàbọ̀. Kí ni crypto yẹn kọ any weekend ṣe message? Message wa.